Bhajan
सदा समय हर के गुण हर भाव दे, हर के गुण हर भाव दे, जी हर के गुण हर भाव दे, हर के गुण हर भाव दे, गुरु ते पाए जी कथा कहानियाँ, कहानियाँ सतगुर मीत सुनाइयाँ, कथा कहानियाँ, कहानियाँ जिन गुर का भाना मन्या, जिन गुर का भाना मन्या, गुर का भाना मान्या, जिन गुर का भाना मन्या, तिन्ना कुम कुम जाए जी कथा कहानियाँ, कहानी गुर मीत सुनाइयाँ, कथा कहानियाँ, कहानियाँ कहानियाँ सतगुर मीत सुनाइयाँ, जिन सतगुर प्यारा देखिया, जिन सतगुरु प्यारा देखिया, हाँ तिनके वारी, जिन गुर की कीती चाकरी, तिन सद बलिहारी, जिन सतगुरु प्यारा देखिया, हाँ तिनके वारी, जिन गुर की कीती चाकरी, तिन सद बलिहारी। हर हर तेरा नाम है दुख में तन्हारा, गुर सेवा ते पाइए गुरमुख निस्तारा, जो हर नाम ध्यान दे ते जन परवाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना, कथा कहानियाँ, कहानियाँ सतगुर मीत सुनाइयाँ। Nitya Nira
तेरा कीता मैं जातो नहीं, तेरा कीता मैं जातो नहीं, मैं जातो नहीं, तेरा कीता मैं जातो नहीं। भोग की तोई प्यारिया मैनू जोग की तोई प्यारिया, मैनू जोग की तोई प्यारिया, मैनू जोग की तोई प्यारिया। मैं निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, निर्गुण हारे कोई गुण नहीं। आपे तरस पयोई प्यारिया, आपे तरस पयोई प्यारिया, आपे तरस पयोई प्यारिया, आपे तरस पयोई प्यारिया। मैं निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, मैं निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, निर्गुण हारे कोई गुण नहीं, निर्गुण हारे कोई गुण नहीं। तरस पयोई प्यारिया, आपे तरस पयोई प्यारिया, आपे तरस पयोई प्यारिया, आपे तरस पयोई प्यारिया। तरस पिया मैं रमत होई, तरस पिया मैं रमत होई, तरस पिया मैं रमत होई, तरस पिया मैं रमत होई। सतगुर साजन मिलिया प्यारिया, सतगुर साजन मिलिया प्यारिया, सतगुर साजन मिलिया प्यारिया, सतगुर साजन मिलिया प्यारिया। नानक नाम मिले ताजीवा, नानक नाम मिले ताजीवा, नानक नाम मिले ताजीवा, नानक नाम मिले ताजीवा। तन मन थीरे हरिया प्यारिया, 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 तन मन थीरे हरिया प्यारिया। Thank you. You tell Santi that on behalf of the Texas delegation, we appreciate his Representative Russell's
mastery of our Texas dialect. I want to make him an honorary Texan. तेरे तो भी दिए तो पढ़े ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਦੇ ਪਾਸ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂਵ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਮ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਪੂਰੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੀਆਂ। ਮਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਹੋਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। तो बाबा बिशन दास कहने लगे, ये जो मन है जिहड़ी ख्वाहिश पैदा करता है, ये मन लपोट संख जैसा हुंदा है। मैं अपनी जिंदगी च गल्लां तां काफ़ी सुनियां सीगियां भी लपोट संख भी हुंदा है, लेकिन पता नहीं सी। मैं बाबा जी नूं कहा कि अज तुसीं सानूं इहदे बारे तां कुछ चानना पाओ। वो कहने लगे, भाई किसी प्रेमी ने भगती कीती भगवान दी, भगवान उस ते खुश होया, उन्होंने एक संख दे दिता बई जद भी तैनू किसी चीज़ की जरूरत होवे तू इस नूं वजा लिया करी, तैनू अन्न पानी पैसा टका सब कुछ मिल जाया करेगा। मैं तेरी भगती ते खुश हैं, लेकिन इन्नी की मेहनत तैनू जरूर करनी पिया करेगी कि संख नूं वजाउणा पिया करेगा। वो संख लैके खुश हो के किसी पिंड दे अंदर चलिया गया। किसी आदमी नूं कहण लगा मैं रात कटनी है। वो कहंदे आओ महात्मा जी कटो रात, ओ मंजा बिस्तरा मिलिया। वो कहंदे खाना तैयार करिए। वो कहण लगा नहीं मेरे को ऐसा साधन है जिस दे नाल मैं खाना बनया बनाया ही मैनू भगवान दे दिंदा है। उस जट ने सोचा भी ये तो नवीं गल ही है कि ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਸਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਭਜਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਆ ਗਿਆ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ, ਖਾਧਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੇ ਤਿਆਰ। ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁਰਾ ਲਈਏ। ਉਹਦਾ ਸੰਖ ਚੁਰਾਇਆ। ਤੜਕੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਸੇਵਕਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸੰਖ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਥੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਸਮ ਲੈਣੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਖ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੰਖ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਸੰਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਰਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਸੰਖ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੰਖ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਉਸੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉਹ ਸੰਖ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਭਗਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਖ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਖ ਵਜਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ 200, ਉਹਦਾ 200 ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦਾ ਚੱਕ 400। ਮਤਲਬ ਦੂਣੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇਵੇ ਬੋਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਬੋਲ ਹੀ ਬੋਲ ਸੀਗਾ। ਜੱਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਬਈ ਆਹ ਸੰਖ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗੱਲੀਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਖ ਸੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਬਾ ਆਪ ਦਾ ਸੰਖ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ
ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਕਰੀਏ ਮਾਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਕਿਹਾ 1000 ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕੋ 2000। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2000 ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਬਾਤਚੀਤ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਬੋਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਲਪੋਟ ਸੰਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੈਠਿਆਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਬੇਕਾਰ ਖੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬੇਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ। Once a villager came to Baba Bishan Das, and I was also sitting there. He told Baba Bishan Das that his mind was bothering him very much by creating many desires. So Baba Bishan Das replied that, dear one, the mind is like a lapot conch. Lapot means such a thing which does not give anything, but it does not even say that I will not give you. It goes on increasing the desire. ਲਪੋਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਵੇ। So I said, well, Baba Bishan Das, I have heard about this lapot shank, lapot conch many times, but you should clarify this to me. You should tell me that what is the story behind it. So Baba Bishan Das then told me a story which I am telling you. He said that there was one devotee of Lord who did the devotion for many years, and God became pleased with him. So God asked him what he wanted. So he replied that, oh Lord, whatever you will give me, I'll be content with that. So God gave him one conch, and he told him that whenever you want anything, you just blow this conch and ask for the thing, and you will be given that, whether it is food, clothes, or money, or anything. So that devotee took that conch, and while he was coming back to his home, on the way he had to spend the night at some villager's house, and when he went there, the householders welcomed him because they thought that he was a great Mahatma because he had done so much devotion. So he took a bath, and the villagers then offered him some food. He said that, no, I don't want anything because I have a conch which will give me everything. You don't need to make any food for me. So while they were seeing it, the devotee of God blew that conch and asked for the food, and the food was there. So the villager, that householder, was very much surprised, and he thought of stealing it. So next morning when that devotee of God woke up, he did not find his conch there because the householder had stolen it. So he said that, dear one, I left my conch here last night, but I could not find it here. Have you seen it? The householder said that, no, Mahatma ji, I have not seen your conch. I swear by God. Now that Mahatma knew that the farmer, that householder has taken that conch, but he could not do anything. So he left that home disappointed, and he again went to the place where he was doing his devotion. He again sat for doing the meditation, and after so many years, again God became pleased with him and asked him that what he wanted then. He replied that, Lord, you gave me the conch last time, and that was stolen by one householder with whom I spent one night. Now you should give me something so that I can get that conch back. So God told him that, okay, this time I am giving you another conch which will not give you anything, which will not take anything from you, which will not give you anything, but it will always keep you busy. If you will ask for 100 rupees, he will say, okay, I'll give you 200, but he will not give you anything practically. He will go on increasing your desire. So you take this conch and replace it with the conch you had lost at that householder's. So that Mahatma, that devotee of God, took that conch, came to that same householder. Now, because of the other conch, they had become very rich, because it was working very well. Whatever they wanted, it would give them. So they thought that this time the Mahatma would have brought some other kind of conch. So they welcomed him and they served him very much. And after serving him, they asked, Mahatma ji, do you need anything? Any food or anything? He replied that, no, I don't want anything because I have a conch which is much better than last time. And I'll be satisfied with that. So while they were seeing, he said, okay, he blew the conch and he asked for 100 rupees.
And from the conch, this voice came that, okay, you take 200 rupees. But there were no rupees, it was only saying. So he said, okay, if you are giving me 200, give me 400. So he said, okay, if you want 400, I'll give you 800. So it went on increasing and increasing up to the millions. But there was no money in practical, it was only in saying. So the householders thought, well, this is much better conch. So he took that conch and left the other conch, the previous conch there. So next morning that Mahatma woke up and he took that conch, his original conch, and he went away. Now this householder wanted to collect as much wealth as possible and as soon as possible. So he blew that conch and he asked for the money. He asked for 1,000 and the voice came, okay, you take 2,000. He said, okay, if you are giving me 2,000, give me 4,000. So it went on increasing and increasing. And after 1 hour or so, he said, well, conch, you are not giving me anything, you are only increasing. He said, well, I am Laporte conch. Laporte means that I will not give you anything, but I will always assure you that I will give you. So our mind is like that Laporte conch. He does not give us anything. He only increases our desire. And why let our mind play such a trick on us? We should always understand this, that God who has given us this life is our protector and he takes care of us. So instead of having desires for the worldly things and instead of having desires for the things other than the things of the path, we should spend that much time in remembering God, in doing the devotion of God, because God is within us. He knows about our every single need, and before we ask for it, He always provides us. So why not spend that time in doing the meditation and give up all the desires? ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਸਭ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਲਵੇੜ ਕੇ ਮੇਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੀ ਅੰਦਰ ਇਤਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਪਰਦੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਸਨ ਮੇਰੇ ਸੁਹਾਗ ਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਦ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੁਹਾਗ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਸਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਹੈ, ਓਨੀ ਬਿਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਇਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। If the husband of a wife Si el esposo de una mujer, who has all the good qualities in him, quien tiene todas las buenas cualidades dentro de él, and if the husband is the owner of the all, if the husband is the owner of all creation, y si el esposo es el dueño de toda la creación, and if that husband loves that wife y si in ese such a way that nobody else can love her, y si ese esposo ama a esa esposa de una manera como nadie más la puede amar, and if the husband fulfills all the desires of that wife, y si el esposo cumple con todos los deseos de la esposa, suppose if that husband goes far away from that wife, supongamos que ese esposo se va muy lejos de la esposa or leaves that wife, o la deja,
you can imagine the condition of that wife. Ustedes se pueden imaginar la condición de esa mujer o de esa esposa. This is my own story. Esta es mi propia historia. Because I was married to Supreme Father Kirpal, Porque yo estaba casado con el Supremo Padre Kirpal. and I did not get to enjoy my married life with him. Y yo no pude gozar de mi vida matrimonial con él. Whatever few days I was given with him, I was not satisfied with that. Los pocos días que se me dieron para pasar con él, no estaba satisfecho con ellos. And the pain which he gave me of his separation Y el came do- very quick in my life. Y el dolor que él me dio de la separación vino muy rápidamente en mi vida. Still, even now I feel that pain of separation Inclusive ahora yo siento ese dolor de la separación. exactly as I felt when he had left the body. Exactamente como la sentí cuando él abandonó el cuerpo. When he left the body, I left my home without any clothes, Cuando él abandonó el cuerpo, yo dejé mi casa sin ropa alguna, yearning for him and crying for him. añorándole a él y llorando por él. Even now I feel the same pain of separation. Inclusive ahora siento el mismo dolor de la separación. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਪੱਛਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਵਾਂਗੇ ਜਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਇੱਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੈ ਠਾਕਰ ਏਕ ਸਵਾਈ ਨਾਰ ਮਰਦ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੇ ਲਾਜ ਰੱਖੇ ਸ਼ਰਨ ਪੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਮਰਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਹਾਗ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਉਡੀਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਇਆ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰੇ ਲਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਦਰਦ ਉਹਦਾ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ In India, unlike the Western countries, children are not independent to choose their partners. En la India, no como en el occidente, los niños no son libres para escoger a sus compañeros de la vida. The parents arrange their marriages. Los padres de ellos arreglan sus matrimonios. And in many cases, the boy have not seen the girl or the girl have not met the boy, but still they cannot refuse the parents. Y en muchos casos el muchacho no conoce a la muchacha y ella tampoco lo conoce a él, pero sin embargo ellos arreglan el matrimonio y ellos no pueden decir nada en contra de ello. The time when I became young Cuando yo me volví joven, was such that no son could dare to say no to his parents about the marriage. en ese tiempo ningún muchacho podía decir no a sus padres con respecto al matrimonio. But when my parents asked me for the marriage, I told them that no, I don't want to get married to any woman. Pero entonces cuando mis padres me preguntaron acerca del matrimonio, yo dije no me quiero casar con ninguna mujer. I used to tell them that the person with whom I have to get married will come to me by himself. Yo les decía, la persona con la cual me voy a casar vendrá a mí por sí misma. They used to say that no, how is that possible? How can you get married to a male? Ellos decían, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo te puedes casar con un hombre? You have to marry some woman. Te tienes que casar con una mujer. I used to tell them that Guru Nanak Sahib had said that in this world there is only one male and we all are his wives. Yo les decía que el Guru Nanak había dicho que en este mundo solamente hay un hombre y el resto son mujeres. I used to tell them that we are not the males, we are trying to become the males, we are trying to become men. Yo les decía, nosotros no somos los hombres, estamos tratando de convertirnos en hombres. Because he who protects the honor of others, he who comes to rescue from
this world is the male, and Porque rest all aquel- are his wives. Porque aquel que protege el honor de las personas, aquel que viene a rescatar a las personas, es el único hombre. Because I was the only son of my parents, that is why they also wanted to see some happiness. They also wanted to see my wedding. Debido a que yo era el único hijo, ellos querían tener alguna felicidad, ellos querían ver mi matrimonio. But I told them that no, I won't marry any woman. Pero yo les dije, no, no me casaré con ninguna mujer. So the male, that Almighty Lord, for whom I was longing and waiting, Entonces el hombre, el Señor Todopoderoso por el cual yo estaba esperando, came to marry me. vino a casarse conmigo. It's all right that he came to quench my thirst. Estuvo bien que hubiera venido a saciar mi sed. And when he came in the form of the Shabad, he married my soul. Y entonces cuando él vino en la forma del Shabd, él se casó con mi alma. But I did not get the opportunity to be with him for a long time. Pero no obtuve la oportunidad de estar con él por mucho tiempo. Maybe it was because of some fault, or maybe he did not want to live in this world anymore, Tal vez fue por alguna falta mía o tal vez él no quería vivir en este mundo, that he gave me this pain of separation, por la cual él me dio este dolor de la separación, which is still bothering me. que aún me está molestando. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਂਝਾ ਔਰ ਹੀਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਦਾ ਪਾਲੀ ਲੱਗਿਆ, ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲਾਹਣ ਤਾਂ ਆਈ ਕਿ ਦੇਖ ਬਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਛੱਡੀ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਾਲੀ ਲੱਗਿਆ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕੀ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Once I was reading the story of Heer and Ranja. Una vez yo estaba leyendo la historia de Hir y Ranja. They were two great lovers in India, Ellos fueron dos grandes amantes en la India. in which Hazrat Waris Shah, who wrote that great poem. It's a great poem of these two great lovers. Es un gran poema acerca de estos dos amantes y el autor de él, Hazrat Waris Shah, had written a lot about the inner world. el autor de este poema había escrito mucho acerca del mundo interno. The story of Heer and Ranja goes like this, La historia de Hir y Ranja es así. that Ranja was the owner of a lot of place, like he was a very wealthy person, Ranja era una persona muy rica, but because of his love and attachment for a girl called Heer, pero debido a su gran amor y apego por una muchacha llamada Hir, he left all his wealth and property él abandonó toda su riqueza y propiedad and came and started living in the home of Heer, becoming a shepherd. y vino a vivir en el hogar de Hir, convirtiéndose en un pastor. He left all his comforts and conveniences only because he was attached and only because he had love for Heer. Él abandonó todas sus comodidades solamente debido a que tenía mucho apego y amor por Hir. Reading that story, I cursed my mind. Al leer esa historia yo maldije a mi mente. I told my mind that, see, that Ranja left all his property, all his comforts, just because he wanted to get Heer. Yo le dije, mira que Ranja abandonó toda su riqueza y toda su propiedad únicamente porque él tenía apego y amor por Hir, Who was just one woman. quien era simplemente una mujer. How much you have to sacrifice in order to get Almighty Lord? ¿Cuánto tienes que sacrificar tú para obtener al Señor Todopoderoso? Can't you sacrifice as much as Ranja did for obtaining Heer? ¿No puedes tú sacrificar tanto como lo hizo Ranja para obtener a Hir? ਬੁਰਾ ਇਸ਼ਕ ਤਰਿਆ ਦਾ ਰੋਗ ਯਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਮਾਰ ਮਕਾਮ ਦਾ ਈ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਕਰਮ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਧਰਮ ਗਵਾਉਂਦਾ ਈ। He says that the attachment or the love for a woman is a very bad thing. Él dice que el apego o el amor por una mujer es una cosa muy mala. He who gets affected by that love
suffers a lot. Aquel que es afectado por ese amor sufre muchísimo. He loses all his comforts and everything, Él pierde todas sus comodidades y todo lo demás. and he does not even care for the public shame. Y ni siquiera le importa la vergüenza pública. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਜਾਏ ਆਏ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਗ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਰਸਬਜ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਝਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। Rajasthan, as many people have seen nowadays is very green. There are many canals, there are many gardens and things like that. We grow a lot of food. Como el Rajasthan que han visto las personas ahora es muy verde, hay muchos canales, se cultiva gran cantidad de comida. But when I had gone to Rajasthan, there was nothing else except the bushes. Pero cuando yo había ido a Rajasthan no había nada sino arbustos. ਔਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਾਰਵਾੜ ਮੇ ਜੈਸੇ ਨੀਰ ਬਾਲਹਾ ਤਿਉ ਨਾਮੇ ਮਨ ਬੀਠਲਾ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਾਰਵਾੜ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਵਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। Bhagat Namdev had once visited Rajasthan, Bhagat Namdev una vez había ido a Rajasthan. and when he saw the scarcity of water and the love which people had for the water, Y cuando él vio la escasez de agua y el amor que tenían las personas por el agua, he wrote in his Bani él escribió en su Bani, that as the people in Marwar, another name of Rajasthan, love the water, así como las personas de Marwar, Marwar, o sea, otro nombre de Rajasthan, como En- esas personas aman el agua, in my heart I have love for Almighty Lord. en mi corazón tengo amor por el Señor Todopoderoso. ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪਿਆਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਅਗਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮੰਗ ਲਵੇ। In those days, if anyone would greet the native people of Rajasthan, En esos días, si alguien saludaba a las personas nativas de Rajasthan, they would not greet him back. ellos no lo saludaban, no le daban el saludo a esa persona que había saludado. Instead, they would say that you would be thirsty, that is why you are greeting me. En cambio decían, tú estarás sediento y por eso es que me estás saludando. ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਪੈਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੇ ਹੈ। I have spent one full day, 24 hours, just having 2 kilos of water Yo in pasé, summer. yo pasé de un 24 horas, o sea, un día entero con solamente 2 kilos de agua. ਇਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੇੜਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20-15 ਮੀਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। And that water was also not found nearby. Yes, One sir. had to go about 20 or 25 miles to bring that water. Y esa agua tampoco se encontraba cerca, sino que uno tenía que ir a 20 o 25 millas para poder conseguirla. ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸੀ। So this was the condition of Rajasthan in those days. Así que esa era la condición de Rajasthan en aquellos días. ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ, ਬਾਗ ਸੀ, ਬਗੀਚੇ ਸਨ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਆਲੇ ਤੋਂ ਆਲਾ ਉਹਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। But the home which my father had made for me in the state of Punjab Pero la had casa- all kinds of comforts and conveniences. Pero la casa que mi padre había hecho para mí en el Punjab tenía toda clase de comodidades y cosas para facilitar la vivienda. There was a very big building, there was a garden, and every possible comfort of the world was available there. Había un edificio grande, había un jardín y todas las cosas para hacer la vida cómoda se podrían encontrar allí. ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਡਾਲੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਏਗਾ। But as I have said before also, Baba Bishan Das was the one who laid the foundation of my life. Pero como he dicho anteriormente, Baba Bishan Das fue el que puso los cimientos de mi vida. He told me to go to Rajasthan Él me dijo que fuera a Rajasthan, because he who was going to come to quench my thirst was going to come in Rajasthan. porque aquel que iba a venir a saciar mi sed iría a Rajasthan. That is why I had left my home in Punjab and had gone to Rajasthan. Por eso dejé mi hogar en el Punjab y me fui a Rajasthan.
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅਜਾਇਬ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ। ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਝਾੜੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆਬਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਰੇਤ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ। That is why in this hymn it is said Por eso se dice en este himno that Ajaib remembers Kirpal in the bushes of Rajasthan. que Ajaib recuerda a Kirpal entre los arbustos de Rajasthan. I call that place as bushes because there was no population found nearby the place where I had sat for meditation. Yo llamo ese lugar los arbustos porque no había ninguna otra cosa en ese alrededor donde yo estaba haciendo la meditación. Day and night I remembered that power, that master whom I had never seen. Día y noche me acordaba de ese maestro, de ese poder al cual jamás había visto. I always used to pray that if there is any God, Yo siempre oraba que si había algún Dios, he should hear my cry and should come to me. él debía oír mi súplica y debía venir a mí. ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। The result of my meditation came when thousands of people started coming to me El resultado de mis meditaciones vino cuando muchas personas empezaron a venir a mí. because we people do not care whether the person to whom we are going, whether he has done any meditation or not, whether he has received any path or not. Porque a nosotros no nos importa o no estamos interesados si esa persona a donde vamos ha hecho la meditación o no, si ha recibido algún sendero o no. Whenever we see anyone doing any religious things or any devotion, we at once go to him understanding that he is perfect. Cada vez que vemos a alguien hacer algún tipo de devoción o algún tipo de práctica, vamos a donde él pensando que él es una persona perfecta. ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਧਰਮਚੰਦ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਆਦਮੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਦੂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚੋਂ ਆਦਤ ਰਹੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ ਨਾ ਸਵਾਦੂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਸਵਾਦੂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਬਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਧੂ ਇਹ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਮ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। Hearing about me, one disciple of Baba Sant Singh, whose name was Dharamchand, came to me, Al escuchar acerca de mí, un discípulo de Sant Singh vino a donde mí and in front of many other people, he asked me this question. y al frente de muchas otras personas él me hizo esta pregunta. He asked me whether I was sadhu or swadu. Él me preguntó si yo era un sadhu o un swadu. Swadu means the person who is always craving for the delicious foods. Swadu es una persona que siempre está deseando las comidas deliciosas. It has been my habit since my childhood that whatever I have in my heart, whatever I have in my within, I say that. Ha sido un hábito desde mi niñez que cualquier cosa que yo tengo en mi corazón, cualquier cosa que yo tengo por dentro, eso lo digo. So I told him that I cannot say whether I told him that I am neither sadhu nor swadu. Y yo le dije, no soy ni un sadhu ni un swadu. Because if I was swadu, I would have not left my home in Punjab. Porque si yo fuera un swadu no hubiera abandonado mi hogar en el Punjab. I told him that I am not yet sadhu. Yo le dije, aún no soy un sadhu. Because Baba Bishan Das had given me the knowledge only up to Brahm. Porque Baba Bishan Das me había dado el conocimiento únicamente hasta Brahm. And he had told me that one becomes sadhu only after going above the Brahm. Y él me había dicho que uno se convierte en un sadhu únicamente después de elevarse por encima de Brahm.
If thou bring to me hunger, I will feel satisfied.